Hola y buenos días. I'm here to tell you about este libro today, which es en español, se llama DESTROZA ESTE DIARIO. There's a link in the description. It's great because it gives instrucciones, and I've learned mucho español from this. So let's have a look. I haven't completado, but if we have a look here, it says este libro pertenece a, belongs to, pertenece a. Escribe tu nombre con tinta blanca, white ink, tinta. Escribe tu nombre de manera illegible. Escribe tu nombre con letra muy pequeña, very small. Escribe tu nombre al revés, backwards. Escribe tu nombre de manera casi invisible. I love that word, casi, almost invisible, casi invisible. Escribe tu nombre con letra grande, dirección, and I've put it en español, Inglaterra, Reino Unido, United Kingdom, Europa, el mundo, the world. I didn't put mi teléfono, mi email, ruth@spanglishfantastico.com. So you see, la idea is to rellenar este diario. In the description, I've put a link to una página con unas sugerencias. But let's just have a quick look. Una mirada. And I haven't completed it, but let's have a look. So, we've got... Oh, this one, I love. This one said, en vez de huellas. Oh, okay, so this is the instruction, and I've written un poco más. Dibuja, draw, unas huellas cada vez que veas un pájaro. So huellas are footprints. Well, I tried to get mis gallinas to make footprints, but no, they just splattered the food coloring around. Okay. Colorante alimenticio. Easy for you to say. So I'm looking up las palabras en el diccionario porque no sé cada palabra en español. Here I've put casas that I made. They're really nice. Techo is the roof, ventana. What else have I got? This, it said, copia aquí una ruta de transporte público. Este es el autobús, and este es the map. Bien, this one, oh, you see, it says, haz agujeros, and those are holes, en esta página. So I've made agujeros, but on the other side, pon a flotar esta página. Well, I did. I cut it out and I gave it a really good float en el estanque, in the pond. And mi hija me ha hecho barcos de papel, botes de papel, paper boats. So I stuck it back in. So there's some nice things. Esta página has been frozen in a block of ice porque dice congelar esta página. Freeze this page. Congelar esta página. Lots of really nice things. Esta página, it says, haz composta con esta página. So I put it in el montón de compost,
at the bottom of mi jardín por un mes. ¿Y sabes qué? Huele bien. Okay, so that's mi página de compost. This one. Cambia la mitad de esta página por una pluma. So, es una pluma de una de mis gallinas. ¿Ves? La pluma. And escribe aquí con una pluma. So, pluma is feather, obviously, and I decided to escribir quiero volar. I want to fly. Okay. So, muchas páginas. Impregna esta página con el olor, the smell que quiera. So this one is café. I dampened the page and sprinkled on un poco de café. Muchas páginas. This one was fun. Apachurra algo colorido en esta página. So this, it means squash. So, aplasté, I smashed. Una fresa. Apachurré, I squashed a strawberry. Okay. Oh, this one was nice. Esta página es para que estampes algo con las manos o los dedos. So these are my fingerprints. Las huellas de mis dedos. And I drew nice things on them. Okay, lots of páginas say, elige tu propio método de destrucción. I like this word, propio. It's like property, isn't it? And it's your own. Tu propio método. Okay, so, digo aquí, esta es mi basura. Todo en español. So this is my rubbish. Okay, so I turned it into a rubbish heap. Okay, I put los números de las páginas en español. Agradecimientos. And I think this is a great and fun way to engage los niños con el español. A mi hija le gusta mucho. She likes seeing what I've done in el mío. No cuesta mucho. It doesn't cost very much. Es barato. As soon as I opened it, you know, when you stretch el libro, some pages came loose, but para mí no importa. El título es Destroza este diario, so I'm destroying it as a work, una obra de arte. So, have a look at the link, see if you want to just do it in a notebook that you have lying around the house, or if you want to, you can buy this one. Oh, look here, I like this one. This one I decided to rub coins and label them en español. So I've got 10 peniques, 2 libras, 2 pounds. Bueno, okay, es todo lo que quiero decir. I hope that you liked the video. Subscribe to the channel if you want to learn español, because I've got muchas clases de español, great quantity of trabajo en mi canal, presenting español to you, the beginner or the advanced beginner, para aprender a hablar con confianza. Es lo que queremos. Hasta la próxima, amigos. Adiós.